Yeah, good afternoon to all, and welcome you all for the 32nd lecture on basic circuit theory. To summarize the last class, I hope so you enjoyed the last class. We started with self inductance L. L is given by n times pi divided by I. Okay, so from this how to write the formula for M mutual inductance. It is because of I1. Now I1 will create or will induce the EMF in coil 2. So it becomes N2. So it becomes this time phi 1 2, right? Or otherwise, I2 creates EMF or creates voltage at coil 1. So this time it is phi to 1. Then you know what is K, the ratio between self flux to phi 1 2, or otherwise phi 2 means this is phi 2 1. And then the relation between okay M and K. Quickly சொல்லு பார்க்கலாம். What is the formula? M and K. So K, right? You want to start with A equal to M times M by root of L1 L2 sir. L2. லாஸ்ட் டைம் சொன்னீங்க சார் கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு. நான் ஏன் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி இப்போ புரிஞ்சா இப்போ Sir, கிளாரிட்டி இப்போ கிடைச்சிருக்கு quality நம்புறேன். வந்துட்டா sir. வந்துட்டே இல்லை கடலை மிட்டாய் புரிஞ்சு இல்லையா? I hope so. So Okay, now வந்துட்டா. from this I want to give you one thing. You know what is the range for K? Anyone? What is the range for K? What I have given? Can you refer my last class note? 0 to 1. Yes, sir. Yeah, thank you. So it is 0 to 1. So what is the maximum value for coefficient of coupling? It may be 100 percentage. In terms of percentage, 100. In terms of numerical, it is 1. So you know the range, it is 0 to 1. Now my question, from this, what is the formula for mutual inductance? M equals K times square root of L1 L2. My question, what is the maximum mutual inductance? Okay, maximum mutual inductance. Anyone? That can exist between two coils. What is the maximum mutual inductance? What is the value for maximum K? It is 1, right? K equal to 1 for maximum. Therefore, it becomes 1 times square root of L1 L2. So it's very interesting formula. Square root of L1 L2 can right. Take one example, you can understand in a better way. Now take this coupled coil. I'm having two coils. Okay. Take this is some 50 Henry. And this is 2 Henry. Now, what is the maximum mutual inductance that can exist between these two coils? Anyone? 10 Henrys. 10, yeah, thank you. 10 Henry. How? That square root of 50 L1 times L2 sir. 2. So it will give you 10 Henry. Hope so it is clear, right? So it is very easy by seeing the circuit diagram itself, okay? You can easily predict, okay, the maximum mutual Sir, one inductance that doubt. can occur. Tell me. Now, this value of 10 Henry is Yeah, on both, no, sir. So, 2 Henry yeah, will yeah, put a 10 Henry inductance on 50, and 50 will put 10 on 2. So, yeah. okay, sir. Yeah, you are correct. That is because of mutual, right? You might have a thought how 2 Henry can give 10, right? But it is because of not self, it is because of the mutual. Okay. So this time this 50 also will help to 2. Okay, that's what you are getting 10. Okay. Now, any doubt till now? So four interesting formulas that we completed. And as I promised earlier, okay, I want to teach dot conversion rule for you people. This is just for your knowledge. Dot conversion rule. I hope so you will enjoy this. You just take this coupled coil once again. I want to couple these two coils L1, L2. Okay, and here I am applying some
voltage that you know V1. Because of this current is I1. Here I want to apply some other voltage. So it is V2. Now this is I2. Okay. Now you know what is the equation for voltage 1? Voltage at input, right, at port 1 can be generated by, you know, either by di1 by dt or di2 by dt. If it is created because of di1 by dt, then is it L1, right? It is L1. Now some mutual inductance, okay, may exist between these two. So now V1 is generated because of the changes in the current which is flowing through the nearby coil. So now what is the coefficient here? It is M, right? It Yes, is sir. M. Okay. My question, is it plus M or minus M? Is it plus or minus? Okay. That can be decided by the interesting rule called dot convention rule. It may be plus or minus, okay? If it is plus, எப்ப இது plus ஆ இருக்கும்? When it will be plus அப்படின்னா, for that they are following one rule called dot convention rule. இந்த மாதிரி டாட் வச்சிருப்பாங்க. ஓகே ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கலாம், இல்லாட்டி எப்படி இருக்கலாம்? வாட் ஆர் ஆல் த அதர் பாசிபிள்ஸ்? கேன் யூ ஸ்கெச்? ரஃப்லி ஐ எம் ஸ்கெச்சிங் ஹியர். ஓகே, ரஃப்லி ஐ எம் ஸ்கெச்சிங். இப்படி இருக்கலாம். Totally 4 possibles, right? So I want to sketch all the possibles, then only you can understand. And one more possibility. L1, L2, just to fill L1, L2 everywhere. Both entering or both may be leaving, right? Here current is entering, right? Current is entering at this dot. So here also entering. I1, I2. Or here, what is the other possibility? I1 may be entering. Okay, I1 may be entering. So here one dot, or otherwise here. Okay, so here I2 is leaving at the dot with respect to dot. Okay, I'm speaking. Or otherwise, okay, so both may be leaving, right? So both may be leaving. Sir, அது already second case both may be leaving them, sir. Okay, thank you. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? தேர்ட் கேஸ் என்ன கொடுத்துருக்கேன்? ஒன் இஸ் லீவிங், another one is, so this is leaving. Okay, let me, so this time I1 leaving and I2 entering. yeah, I'm trying. This is leaving and this is entering. Okay, so the rule நமக்கு என்னன்னா சேம் கைண்டா இருக்கணும். If both are entering or both are leaving, then it is positive. Okay, for case, take, let me give the case numbers. So take, this is case 1, okay, and this is case 2. So case number 1 and 2, if both are entering or both are leaving, then M is positive. For case number 3 and 4, okay, if one is leaving, another one is entering, and vice versa, okay, then at that time the M is negative. Okay, what is the formula for V2? Anyone? V2 because of di2 by dt, then di1 by dt. So here L2, so here plus M. Okay, so M plus or minus, you got the idea? Enga plus varum, enga minus varum. Okay, this much knowledge is sufficient for dot convention rule. Any doubt? You please take this. For case 3 and 4, it is actually M minus, right? Similarly, Sir, for case 1 and 2, for case 1 and 2 also you can write V2. the For case 1 and 3 and 4 also you can write V1. Okay, so here V2 it is L2 di2 by dt
plus m times di1 by dt. Here it is L1, so di1 by dt. It is minus m di2 by dt. விக்னேஷ் எதுவும் கேட்க வந்தீங்களா? இல்லை சார், அதான் சார் காம்பினேஷன் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்டுக்கு Okay. V2 வரும். ம். ஒரே செகண்ட் நோட் பண்ணிக்கலாம். வரலாம் நான் சார் பண்ணி எல்ஏ மைனஸ் தானே சார் வரும், சொல்லுங்க. ஆப்போசிட்ல தானே சார் சார் எல்லுக்கு முன்னாடியே மைனஸ் தானே சார் வரணும். எது? See, I'm speaking about only mutual inductance. Okay, self inductance always positive. எல்ல அந்த மைனஸ் வந்துட்டு நமக்கு இதாயிருது இல்லையா, ரெண்டு சைடுமே மைனஸ் அடி வாங்குச்சு இல்லையா, மைனஸ் பிகம்ஸ் பிளஸ், ரைட்? ஸோ தெர் இஸ் நோ, ஐ மீன் செல்ஃப்ங்கிறது இட் சுட் பி பாசிட்டிவ், ரைட்? இட் சுட் நாட் பி நெகட்டிவ். வேற மியூச்சுவல், இப்போ நீ உன் ஃப்ரெண்ட்டை 100 கடன் வாங்கலாம் அல்லது நீ கொடுக்கலாம், புரியுதா? மியூச்சுவலா வந்துட்டு இட் மே பி பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ், பட் செல்ஃப் வந்து எப்பவுமே ஒரு ஏர்னிங்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் தான் இருக்கணும். ஓகே. That is. Have you taken this? So 1 second, sir. Take this. சார் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் கேஸ் மட்டும் திரும்ப சொல்றீங்களா சார்? ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் கேஸா? ஆமாம் சார். ஃபர்ஸ்ட்ல வந்துட்டு போத் ஆர் என்ட்ரிங், ஓகே, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டாட். எனக்கு என்ன இருக்குன்னு பாருங்க, டாட்ல கரண்ட் என்ட்ரிங், இந்த டாட்ல கரண்ட் என்ட்ரிங், அப்படின்னா இந்த எம் வந்து பாசிட்டிவ். உனக்கு அதுல டவுட்டா இல்ல இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுன்னு டவுட்டா? அந்த எம் பாசிட்டிவ் அதான் சார். எம் பாசிட்டிவ்னா இந்த கரண்ட் வந்து என்டர் ஆகுதா லீவ் ஆகுதான்னு பார்க்கணும். ஓகே, இப்போ எனக்கு L1ல கரண்ட் என்ட்ரிங், ஓகே, L2ல ஆல்சோ கரண்ட் என்ட்ரிங். If both are current entering, coming to case 2, here current is leaving, right? Current is leaving. Here also current is leaving. So both may be entering or both may be leaving. On the case, M should be positive. Now coming to case 3 and 4, current I1 is entering, whereas current I2 is leaving. Case 4, current I1 is dot கொடுத்துருவாங்க எல்லாமே. சார் கரண்ட் எப்பவும் ஒரே மாதிரி தானே சார் போகுது? அது இல்ல, அது டைரக்ஷன்ல சேஞ்சஸ் இல்லையா சார்? அது எப்ப என்டர் ஆகுது கிடையாது, டாட் எங்க இருக்குன்னு பார்க்கணும். டாட் சி, உனக்கு இதுல கன்ஃபியூஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல சார், அப்ப அந்த டாட் என்ன டைம் இன்டர்வல் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதா? என்ன டைரக்ஷன் வந்து என்டர் மாறல. இல்ல அது என்ன அப்படின்னா டாட் எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னா அந்த காயிலோட டைரக்ஷன். இப்ப காயில் சுத்தி இருக்காங்க இல்லையா? ஆமா சார். ஃபேன்ல காயில் இருக்கும் பாத்திருக்கீங்களா? அந்த காயில் சுத்தி இருக்காங்கல்ல, அதுல உள்ள அந்த காயில் சுத்தினதோட அந்த டைரக்ஷன், அந்த கரண்ட் ஃப்ளோ டைரக்ஷன். ஓகே, சி இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா என்ட்ரிங், இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா லீவிங். இப்ப கரண்ட் டைரக்ஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சி இதை நான் என்ட்ரிங், இதை லீவிங்கிறேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கரண்ட் எனக்கு இங்க இருக்கு, எந்த டைரக்ஷன்ல? கிளாக் வைஸ்ல. கிளாக் வைஸ்ல இதுல என்ட்ரு ஆகுது, வேற இங்க இது என்ட்ரிங், ரைட்? பட் நான் இங்க கொடுக்கல, இங்க கொடுத்துருக்கேன், இது லீவிங். பட் சேம் கேஸ் நான் இங்க பாறேன், இங்க என்ன பண்றேன்னு பாரு, இது என்ட்ரிங்கிறேன் ஆனா இது லீவிங். எப்ப கரண்ட் இந்த டைரக்ஷன்ல இருந்துச்சுன்னா, புரியுதா? இப்ப இது லீவிங், நாட் என்ட்ரிங். ஸோ எது லீவிங் எது என்ட்ரிங் ஃபர்ஸ்ட் புரியுதா? ஆனா இதுல என்ட்ரிங் லீவிங் கொடுக்கலையா சார்? எதுலப்பா? கேஸ்ல நம்ம தான் பார்க்கணும். கேஸ் 1 இருக்குல்ல, ஓ கரண்ட் டைரக்ஷன் வச்சு நீ தான் பார்க்கணும். பேஸ்ட் ஆன் டாட், டாட் எங்க இருக்கு, கரண்ட் டைரக்ஷன், இந்த ரெண்டையும் வச்சு நீ தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அது என்ட்ரிங்கா லீவிங்கா டிசைட் பண்ணணும். புரியுதா? ஓகே, புரியுது சார். தேங்க்யூ சார்.
Next, put the heading, coupled coil in series. If you will connect two coupled coil in series, what will happen? Suppose let me take two coupled coils. Okay, L1. This is the way, right? You know how to connect in series. So L1, L1, L2. So definitely some mutual inductance, okay, occurs. Now my question, what is the equivalent inductance? L equivalent. Any idea? So definitely what is L equivalent? Since these two are connected in series, so it becomes L1 plus L2. Now what is the impact of this mutual inductance? Any idea? Actually derivation இருக்கு, but that is not required. So definitely நீ இப்ப என்ன கேட்கணும் அப்படின்னா டாட் ரூல் நான் வச்சுக்கணும். அப்ப டாட்டை கேட்கணும். டாட் நான் இங்க கொடுக்குறேன். One is both are entering. Okay. Assume this is my current direction. So here also current is entering. Here also current is entering. If both are entering, right? So here as சொன்னார் இல்லையா அவரு 10 ஹென்ரிங்கிறது L1 L2க்கு 10 கொடுத்துச்சு, L2 L1க்கு 10 ஹென்றி. அப்ப டோட்டலா எவ்வளவு மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ்? இஸ் இட் M or 2M? See, L1 gives M to L2. L2 also gives M to L1. That's a mutual inductance, right? You know mutual in general meaning, right? So it becomes 2M. So the 2M plus or minus, it is again based on dot rule. Here both are entering, so it is plus. Okay, so this is called series aiding connection. And what do you mean by series opposing? Obviously, one is leaving, another one is entering. So let me give that diagram. This is my L1, this is my L2. This time current is entering at here and leaving here. So definitely you will have some mutual inductance. So this time this L equivalence is given by L1 plus L2 minus 2M. Okay, both may be entering or both may be leaving. Let me choose another color. இங்கே leaving, இங்கே leaving. இப்படி இருக்கலாம். That is case 2 actually, right? Just to think. Or one is entering, another one is leaving. அப்படி இல்லைன்னா இது entering, இது leaving, இது entering. இப்படி இருக்கலாம். அப்படி இருந்தாலும் இந்த ஃபார்முலா தான். Okay. So let me give this scenario also, but you want to be careful. Series aidingல ரெண்டு கனெக்ஷன். This is one. செகண்டா சிம்பிளா இங்க டிரா பண்றேன். Okay, in blue color. Both may be leaving. இதுவும் leaving, இதுவும் leaving. L1, L2. Now mutual inductance between these two dots. Okay, so this is my series opposing 1, 2. இங்க வரையலாம். I'm having enough space. Okay, this is L1, L2. This time here leaving, here entering. இப்படி இருந்தாலும் யாரு தான் இங்கதான். Okay, and for these two case, this one. The case 1 series aiding, this is series opposing. Got the idea? Any doubt? அந்த டவுட் இருக்கா? Are you with me? நெட் கனெக்ட் இருக்கா இல்லையா? இருக்கு சார். எஸ் சார். Okay. So now coupled coils in parallel.
So here also parallel AD. என்ன அர்த்தம்? Take this is L1, L2. So here L1, L2. So both may be entering or both may be leaving. Okay, this is called parallel AD. E-R-E-W-E-L, right? Then you know how to sketch the diagram for parallel opposite. So opposing means if one is entering, another one is leaving. If this is leaving, this is entering. Okay. Now put the direction. The direction is very important. This is I1, this is I2. This is I1. Okay. Opposite direction. This is I2. I1, I2. I1, I2. Here it is I, right? Same current. So I. Series circuit, same current. So I. Here it is parallel. So different currents. I1, I2. So any idea? What is for parallel aiding? So this time L equivalent is given by, you want to remember the formula, L1 L2 minus M square. So here also there is no change in numerator, L1 L2 minus M square. Okay. In denominator ஒரு என்ன வரும்னா L1 L2 okay plus or minus 2M. நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, சீரிஸ் ஹெடிங் சீரிஸ் அப்போஸ் இங்க வரும் L1 plus L2 plus or minus 2M, L1 L2 plus or minus 2M. My question, யாருக்கு பிளஸ் யாருக்கு மைனஸ்? Plus is it for parallel aiding or parallel opposite? Plus or minus நீங்க கண்டிப்பா ஏதோ பிளஸோ மைனஸ் தான் வரணும். ஓகே, பட் இது ஜென்ரலாவே கெஸ் பண்ணிடலாம். parallel aiding அப்ப எப்படி இருக்கணும்? இண்டக்டன்ஸ் அதிகமா இருக்குமா கம்மியா இருக்குமா? இண்டக்டன்ஸ் L equivalent should be high. If it should be high, it should be low. ஓகே, அப்ப இங்க என்ன வரும்? பிளஸ்ஸா மைனஸா? Minus. Thank you. So it becomes minus 2M. So here it becomes obviously plus 2M. Okay. So take this formula. நமக்கு தோணும் ஏடிங் தானே, அப்ப இங்க வந்து பிளஸ்ல வரணும் அப்படின்னு தோணும். எனக்கு தோணுச்சுரா விக்னேஷ், அதனால சொல்றேன். சரியா? பட் லாஜிக்கலி இஃப் யூ திங்க் இட் இஸ் minus 2M, இதை நான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணது கொடுக்கல. டு கிவ் த கிளாரிட்டி ஐ அம் டெல்லிங் திஸ். ஓகே, ஃபியூச்சர்ல இதுக்கப்புறம் எதுக்கு பிளஸ் எதுக்கு மைனஸ் அப்படின்னு மறந்தா கூட ஈஸிலி யூ கேன் ரீகலெக்ட் இட் இஃப் யூ நோ திஸ் லாஜிக், ரைட்? தட்ஸ் வாட் ஐ ஹவ் கிவன் திஸ். இட் இஸ் நாட் டு கன்ஃபியூஸ் யூ பீப்புள். ஓகே, இதுதான் சொன்னேன். கன்ஃபியூஸ் பண்றது எதுக்குன்னா கிளாரிட்டி கொடுக்கறதுக்கு தான். ஜஸ்ட் ட்ரை டு அக்செப்ட் இட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த extra things. And one more thing I want to give, very interesting. This time we are going to develop the equation analysis of this. Till now we played with only two coils, right? Namely L1 L2. This time multi winding or multi coils. Okay, analysis of multi winding. Let me take this scenario. This time I want to take three coils. I want to couple three coils, namely L1, L2, L3. As usual, here you will apply, V1 plus minus. Here you will apply, V2 plus minus. Here you will apply, V3 plus minus. Okay. So obviously you want to look for dot. First time I want to play with all are entering. So here this is my, I1. So I1 is entering.
This is my I2. First time I want to play all are entering. Then later we will play with the remaining combination. And this time this is my I3. Assume I3 also entering. Okay. So coupling means definitely you want to speak with not only self-inductance, then you want to look for mutual also. Okay. So between 1 and 2. So this time take this is L12. Actually it is M, but before two coils, if you want to use L, you can use, but at the time you want to use the suffixes either 1 2 or 3 1, like that you want to use. Okay. And between these two, so this is between 2 and 3, L2 3. Okay. And between these two, this is between L3 1. Okay. Or otherwise this L12 is equals to L21, right? Yes, as I told earlier, both will சார் give will offer same. இப்போ நீங்க எடுத்தது மியூச்சுவல் தானே சார்? மியூச்சுவல் தான்மா. மியூச்சுவல் வந்து எம்னு டினோட் பண்ணலாம். ஓகே, எம்னு டினோட் பண்றோம். சப்போஸ் இஃப் எல்னு டினோட் பண்றப்ப அப்ப சஃபிக்ஸ் கிளியரா கொடுக்கணும். இப்ப L1 அப்படிங்கிறது செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ், வேற இதுல 2 டிஜிட் இருக்கு அப்படின்னா இட் இண்டிகேட்ஸ் மியூச்சுவல். ஓகே சார், ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் the notation. Okay, if L1 L2, this is self inductance. Okay, L12 or L21 or L31 or L33 or sometime L. Okay, so 2 digit வந்துச்சுன்னா அது என்ன அர்த்தம்? Between two coils. So between two coils there won't be self inductance obviously. Okay, so that is mutual. So please be careful. So this time how will you write the equation for V1? Anyone? V1 because of the changes in I1, not only changes in I1 because of changes in I2, not only because of I2 because of the changes in I3. So V1, right? Now what is the coefficient? Anyone? What are all the coefficients? V1 because of di1 by dt, what would be the coefficient? Please respond. It should be L1. Here what is the coefficient? Next one, it should be L12, right? It is positive or negative that we will decide later based on dot conversion. First I want to know the coefficient, then I will speak about the sign. Between now here between 1 and 3, Sir, so L21 தானே சார்? Okay, L21 means now coming here V2. Okay, see here no problem, L12 or L21 both are equal. This is not 5. If 512 which is not equal to 521. Okay, but whereas L12 equals L21, so any notation you can use, there is no more restriction. Okay, ஓகே சார். ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க விரும்பல. Coming to V2, so V2 also because of change in I1, change in I2, change in I3. Okay, this time can you fill the coefficient? Obviously it is L2, right? So this time because of 2, so this time it is L21, this is L23. Use this format. So V3, so this time also it is because of di1 by dt, di2 by dt, di3 by dt. This time here self inductance L3 comes. So this is for third voltage. So start with L3, L31, so L32. Can you understand? ரொம்ப டீப்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விரும்பல. I hope so you can understand, right? இங்க நான் எல்லாமே பாரு கரண்ட் என்ட்ரிங்ல எடுத்திருக்கேன். All are entering, so definitely all are positive. Okay, no doubt in it. We will take some other case later. Then அங்கதான் நம்ம சைன் பத்தி கொஞ்சம் worry பண்ண வேண்டியிருக்கும். இங்க வந்து no worry about sign because my aim is not this. I want to teach you one interesting concept that is called inductance matrix. There may be a chance for asking one more question. Develop the inductance matrix. What do you mean by inductance matrix? Now can you write the equation 1 2 3 in matrix format? In matrix format, this is V1, V2, V3 equals, okay, some 3 cross 3 that you know, times this is d I1 by dt, d
I2 by dt d I3 by dt. Okay, so what's the first row? Anyone? Can you fill the first row? Obviously, it is L1, L12, L13. So here L21, L2, L23, L31, L32, L3. L1, in otherwise it can be written L11. L11 indicates self-inductance of coil 1. L2, otherwise L22 to maintain the uniformity, right? L3, L33. So this L11, L22, L33. Got it? This is your V, Ohm's law, right? V equal to I times R. Here R is nothing but reactance, XL. Okay. So this is your inductance matrix. Okay. Can you solve one problem? Then you can understand in a better way. Madi Puruncha. Analysis of multi-winding circuits or multi-winding coils. Okay. Take one problem. You can understand in a better way. I will give me one problem. Just to develop inductance matrix. That's the question. Question, is it clear? சார் இந்த L12, 21, 22, 23 இதெல்லாம் இந்த மியூச்சுவல் எல்லாமே அவங்க கொடுத்துருவாங்களா இல்ல அது வந்து இப்ப நீங்க கொடுத்த மாதிரி இல்ல எல்லாமே everything will be given. இந்த மாதிரி L21 மல்டிப்ளை கொடுக்கலனா ஜெனரலா சார் லைக் அது வேற இல்ல இல்ல straight away they will give the options are just to develop the inductance matrix and let me know the option. Okay, I will give 4 options for you people. Just to develop it. Okay, don't look for my option and finally verify which option is correct. Okay.
B, sir. Porma. Yeah, thank you. Option is B. You just fill your own values for T. Okay. Complete that too. Hope so. You enjoyed, right? And we will solve some more problems based on a previous formula. Okay. So let me take the first problem. I want to solve 5 problems. Okay. So based on time. So find the expression for example number 3, right? Example number 3. Please read the question carefully. It's very simple. Find the expression for mutual inductance. Okay. In the series connection of coils. In the series connection of coils. Series connection of actually 2 coupled coils. Series connection of more specific 2 coupled coils. 2 coils connected in series, 2 coupled coils. Okay. When the flux of the 2 coils adjust each other. Okay. The equivalent, I mean the net equivalent inductance ரொம்ப பெருசா இருக்கும். ஆன்சர் ரொம்ப பெருசு. BL1. Okay. When the flux of the 2 coils adjust each other, the net equivalent becomes L1, B in L1. And when the flux of the 2 coils, okay, oppose each other, when it opposes, the net equivalent being L2. You want to find M. Okay. What is given? It's very simple. Read the sentence carefully and you know solution. Okay. First, read the sentence. When the flux of the 2 coils adjust each other. In simple words, series aiding connection. The net equivalent is L1. Okay. So take 2 coils, namely take some LA and LB. So the formula is LA plus LB. This time it is 2 times M. Second sentence, when it opposes, so obviously it becomes LA plus LB minus 2M. So this time you want to calculate mutual inductance, right? Find the expression for mutual inductance. So what is the formula for M? Anyone? So what you will do, obviously, just you can add these two, right? So L1 plus L2. If you will add, what you will get? You will end up with LA, LB. My aim is I want to calculate mutual inductance. So obviously you want to subtract, not addition. I'm sorry. So subtract, right? So subtract means this becomes minus, minus, minus. This becomes plus, right? So what will happen? So LA minus LA, LB minus LB. It becomes L1 minus L2. So here it is 2M plus 2M. You will get 4. So the interesting relation is, okay, it becomes 1 by 4 times
L1 minus L2. That is the expected mutual inductance. Okay. So this is the mutual inductance. Okay. Find the expression for mutual inductance. So this is expression for mutual inductance. Please make a note. And take problem number, take another example to get the clarity. Example number 3. Just take this. 4 sir. இப்போ இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லிட்டேன்னா என்னம்மா 4 சரி அது ஓகே. எக்ஸாம்பிள் 4 தேங்க்யூ. Example 4. Okay. 2 coils. Take this fourth problem. If you will give the answer, then third problem is understood by you. For that, I am giving this. 2 coils, okay, connected in series. Have one equivalent inductance of 0.4 Henry and connected in AD. Okay. And have one equivalent inductance. Obviously, it is less, right, when compared to 0.4, because this time equivalent inductance of 0.2 Henry when connected in opposite. Find the mutual inductance. Can you find M? Anyone, what is the answer for M? 0.05 Henry. Thank you. So obviously it is, M equals 1/4 times L1 minus L2, where L1 0.4, L2 0.2. So obviously it is 0.2 divided by 4. So we'll give you 0.05 Henry. Okay. So take the another example. Example 5. Fourth problem புரிஞ்சா? Third and fourth. Need some time to copy. Please take your own time. And I will give you the next problem.
Let's take the next problem. So in simple words, the given is, for problem number 5, they have given L1, L2. L1 is, I think so, 50 millihenry, and L2, 100 millihenry, 200 millihenry. You want to calculate M, subdivision A. Subdivision B, you want to calculate the maximum value for M. So you know the formula M, right? M equals K times divided by square root of L1, L2. Am I correct? Vignesh, formula correct? M தப்பு equal சார். to K இல்ல divided by சார் square தப்பு root. சார். கடலை சார் ஃபர்ஸ்ட் வரும். Okay, okay. So K equal to, so but I am looking for M, right? So from this, what is M equal to K times square root of L1 L2. So where K equal to 0.5, square root of L1 equal to 50 milli, L2 200 milli. So what is this value? 0.1 times. This is 1000 milli, right? 1000 milli means, if you, in order to remove the square root, we can find 5 times. How much milli? சார் 10 power minus 6 சார். Total. That is 10, அது right? 10,000. இல்ல சார். Correct தானே? 30 இல்ல சார் 10 தானே? சார் 5 2 சார் 10 50 சார். 200. Okay. Understood. So now 4 zeros. So you will get 2 0, right? ஸ்கொயர் So ரூட் what is this value? This is 50. So this is 50 milli Henry. This is my K. Sorry, this is my M. Okay, case 1. Subdivision A. Find the maximum of mutual inductance becomes 50 milli Henry. Subdivision B. K equal to 1 You want to calculate M. K equal to 1. So obviously it becomes L1, L2. So it's very simple, right? So L1, L2. What is the value? This is my L1, L2, right? 100 milli. So straight away can I write 100 milli? Okay. Can you feel? If K equal to 0.5, obviously it is 50 na. And K equal to 1 na, it is 100, right? Just to play with the mathematics. My final problem for you people for today's class. Example, number 6. Just to take it as a homework. This time I want to take 3 coils, okay, in series. The same current is flowing. So this time L1 take 1 Henry, L2 take 2 Henry, L3 take 5 Henry. Okay. Here current is entering. Here also entering. Assume all are entering. So between 1 and 2, it is L1. So that is 0.5 Henry. Between 2 and 3, it is 1 Henry. So between 1 and 3, it is 1 Henry. What is L equivalent?
Anyone? It's very simple. It won't take more than a minute because all are entering, right? See, all are entering. So definitely all mutual units are positive. So now 1 plus 2 plus 5, 8, 10.5. Correct? I did one mistake intentionally. Try to rectify me. L 1 plus 2 plus 5. It is 8. Okay. But 0.5 1 plus 1. It is 2.5. But it is multiplied by 2, right? So 2 plus 2.5 will give you 5. So 8 plus 5, 13 Henry. Please verify for yourself. Okay. Vignesh got it. Yes, sir. Coming to the conclusion, I don't know after internal 2, from internal 3, I will take class for you people or not. But today I want to conclude. Okay. Can you remember my very first class where I started? What was my very first question for you people? Anyone? First question for you people. Why we chose BCT? Okay. Coming to subject, what was my first question? Network versus circuit. Why is it so called circuit, right? You know the answer, right? Why is it so called circuit? Closed Anyone, path please? and circle in the derivative. Closed path. So, yeah, thank you. So I started with the circle, right? வாழ்க்கை ஒரு வட்டம்னு சொல்ல போறீங்களா சார்? Understood? எண்டு கார்டா போடுறீங்க, எனக்கு எண்டே இல்லைன்ற மாதிரி சொல்லாதீங்களா சார்? No, where I started with the circle. It has no end, right? So that's how long actually. I want to be friend. Okay. So final words. Tamil. Please fill it, right? These two things I want to share with you. So thank you. Thanks for your support and thanks for your attention. That's it for today's class. Oh, got it. Yes, sir. Yes, sir. So those who are having doubt, you can stay, others you may leave. Thank you. Thanks for your attention.